Three V12s, one after the other. Oh my god. Hey, welcome to a new video. Today I'm at a very special event here in Fuji Speedway. I've been invited by Pagani to come and check out a really special track day that they've organized, as well as a bit of a demo run for the new Utopia, which is pretty much here to kind of gather a bit of interest from potential Japanese clients. And as you see behind me, there's some serious gold today here at Fuji Speedway. Before the event gets going, I'm gonna walk up and down the pits and show you guys what is here. I just can't believe I'm in front of 3 Rs. This one's got both the front and the rear cowls off, so you can see that beautiful V12 sat in the back here. 750 horsepower of screaming glory. Look at the layout. This is a masterpiece. There's nothing that comes close to anything like this. This is what driving nirvana looks like. Unfortunately, these are of course only track cars. They cannot be road registered. Not that you would want to drive something like this on the road. This is literally a race car for customers to buy and enjoy on track. Here's the front cowl. Here's the back section, all one piece, and even the accessory box that comes with the car doubles up as a couple of tables. Now that is sick. And that level of quality carried out right into the interior. Pagani is showing that even race cars can be meticulously designed, built, and finished. What a masterpiece. Tires are being warmed up here, and there is a nice green example here, fully cloud up, and this one has the driving position on the right hand side. Bosch display. Of course, Pagani uses Bosch Motorsport electronics to handle engine management and all the parameters to control the car, gearbox, and safety systems. And I was just mesmerized at the size of these rotors and calipers. Like, I cannot, like, I have to put my hand here just to kind of show you guys how massive these calipers are. Monoblock, 6 spots, carbon brakes, a size that looks pretty much well over 400 mils, I would say. And then this third example here, lacquered in kind of like a maroon finish to still allow that carbon fiber pattern to show through. And you can enjoy the beautiful symmetry here right across the front cowl. And once you bring these cars to the track, they even give you a sticker to apply to the pit floor. Those amazing signature Pagani mirrors, beautifully organically designed. And again, that color is brought right into the cabin here. It's a bit brighter in here because of that body color shining through inside the carbon fiber pieces of the interior. God, what a lineup. Right, time for some B-roll goodness. Love this logo here, Arte in Pista, art on the track. And that's pretty much
what these cars are. Let's keep going. We'll go into the next pit, and this is where we have the two Utopias. Beautiful example here in this very light metallic blue, silver almost, and another silver demo car here. Marked next up to two Huayras. So today is nothing short of breathtaking. And I think the piece that really finishes this insane lineup up is right behind me. Oh yeah. The Zonda. Just look at this thing. Zonda F. And I'll have to ask the Pagani guys, but I'm pretty sure this is the one I got to drive in Italy probably a decade back, if it is their demo car. Manual transmission. The best of the best. Oh yeah, and there's a Huayras. Just like that time we took Keiichi Tsuchiya with Pagani to the World Time Attack in Sydney. Pagani have brought out the Drift King himself. He's right here signing some autographs, t-shirts and so on. Give me a hug. And even Taniguchi's here today. The Utopia. If you do follow me on Patreon, you'll know that I posted a video on there last year of my little walk around of the first demo car that came to Japan, handled by the guys at Sky Group, the new distributors in Japan for Pagani. And I am just in love with the looks of this car. I think it is the most beautiful progression from the Huayra, combining some elements of the Zonda over there into it. I think they have nailed this down to a T. It's one of my favorite cars ever. So the cool thing about coming out to Fuji Speedway on kind of like a midweek day is that we literally have the entire track to ourselves. You don't need to go park like miles down the road. Brought the RWB here today and ended up parking next to Ken Saito's 718 Spider, kind of showing off the purist versus the non-purist approach to Porsching. And then, as ever, there's always gold to be seen here at Fuji Speedway. A sick M2 with an addition here, carbon wing at the back. But wait, it's not over. There's a few pits here that have some impressive metal inside. Hopefully we can go in without too many problems. But I thought, since I'm here and the event hasn't really started for Pagani, I'll go in there and show you what has turned up. All right, let's go and check out what's going on in here. I believe the gold just continues. Just look at this. Now this is something you really do not see in Japan often. That's right, it's an Apollo N. You can see the KWs there, front and back. The cowls are off. Special gold right here. Let's see what we have here. Another Apollo. This is like the prototype of that crazy new car there. And what do we have here? Hey Anna, how are you doing today? Are you driving this today? Yes, I'm driving this. So this She's is so lucky. Project Evo, it's a prototype. Yeah. E12, it sounds amazing. You're gonna be driving it today, yeah? Yeah, so just drove it for like a first session. Okay. But we're gonna take it out some more, and Taniguchi-san will also take it out. Nice, so we get to hear it. Yeah. That's awesome. You have all the fun, don't you? Yeah. I don't like you. Go ahead. All right, let's do a little quick loop around this Apollo. This is just crazy. I just can't get over the design of this thing. The way it opens up and comes together. Look at the grilling across the engine bay. That is amazing. Probably all like water jet cut. Inconel or titanium exhaust system. And those crazy trademark
Wings at the back. Triple exit exhaust. Another musical instrument right here, and we'll get to hear it soon. All right, let's keep going. So there's a bunch of guys from Hong Kong that have brought over some really cool metal. Lots of Porsches, GT3 RSs, Aventador SV over here. I'll start right back towards the entrance of the pit garage here. We have another GT3 RS in yellow, GT4 RS. We have a Midori tuned R35 GTR Nismo on BBS RIDs. We have a Giulia GT-AM all the way from Osaka. This thing is absolutely wild. I literally have only ever seen one of these cars. It's good to see this kind of stuff out in Japan. Of course, this is the super performance version of the Quadrifoglio, done up by the guys at Auto Delta. I love the approach to this, the bucket seats, the stripped out rear end with a crazy roll cage. What a thing. We have a GR Huayras. We have a couple of Japanese cars. And how did I miss this? Beautiful McLaren SLR. These things have the most bizarre proportions. Super long hood with the engine pretty much sitting right here in a front midship layout. Side exit exhaust. And that crazy, almost like aviation style ducting on the side. Right, another Hachiroku. And then over here we have a GT2 RS Y-Sack pack. Thoroughly well used, guys. You can see all the dead bugs. Actually, this was doing laps when I came into Fuji Speedway an hour ago. It sounded absolutely insane. Brutal speed down the main straight. And over here it continues with a bit of like practice days for Super GT teams, GT300 or Ferrari Challenge Series. This is from Nicole Competizione. This is one of the biggest BMW importers in Japan that have since expanded to bring in brands like Ferrari, Rolls-Royce, and other high-end stuff. And here's another challenge car. It's pretty cool to see that they're running rotiform wheels, and it's just fun to see the kind of stuff that you can run into at Fuji Speedway on any given weekday. Alpina, crazy E36 based V3 3-liter 4-door. We have what looks like a stock Carrera 997. You can enjoy any type of car out here, of course. We have a couple of Lotuses down this pit garage that are just about to go out. There's a 993 down there, GR86. So you can kind of understand the crazy variety. I mean, today we've gone from like tens of millions of dollars all the way down in the Zonda R pits, all the way to 86s that are pretty much used because they're all like 10 years old. So people enjoying cars at the track. It's all pretty much what it's all about. So I'm gonna head back to the Pagani pits and see what's going on for the rest of the day. And they got the Apollo running. Sounds so menacing. Crazy thing.
top in a hypercar. There's a bit of JDM driving awesomeness pondering over the car they're going to take out today. Right, so I've just found out that this is actually Horacio Pagani's own Huayra Roadster. Kind of like a concoction because it runs the BC engine. It has this custom front splitter that protrudes a little bit further than something you would find on like the Pacchetto Tempesta. Beautiful coloring, and of course on Italian plates, and that HP at the end of the badge denotes the fact that it's owned by the man himself, as is this Zonda F. So like I mentioned before, this is actually not the car I drove, but the car that he drove me in Italy. I remember him showing this car off to me and telling me the importance of warming up the tires on cars like this, and how you can literally let the car cruise around at 1,000 RPM in 6th gear and it'll have enough torque to power through and get you up to speed. This is a masterpiece. Again, like I said, this is a Zonda F. It doesn't have the HP at the end of the badge, but yeah, what a unbelievable work of art. I wanted to show you guys the difference between the automatic gearbox on the Utopia against the manual 7-speed dogleg transmission in the Utopia. Now that is what makes Pagani special for me. They get it, they really do get it. They understand what customers want, and customers want options. They want to be able to spec that, and if they're not interested on having that, they can have this option. Some serious speed. I think most cars would be doing like close to 280, 300. Alright, as we have a constant stream of very high-end cars driving by here on the main straight. FL5. Good to see the mix of Japanese cars in there. But basically what this day is all about today is Pagani Hong Kong and the SPS group that distributes for them over there, bringing a bunch of customers over to Japan with their cars to enjoy a couple of drive events. They were at Magarigawa a couple of days ago. Today it's Fuji Speedway, and of course Mr. Pagani brought out 2 of his cars to accompany them and possibly have a bit of fun on the same time as their customers. Oh, the Apollo! Damn, that sounds wild. All right, I missed that. I'll try and get it on the next lap. But yeah, like I was saying, it's basically like a really fun event for customers to come out to Japan and enjoy those cars here. They do customer drives, you know, with Paganis here in Japan. I was among the group that organized the first one back in the day. GT4 RS sounds so different from the GT3 RS. Less screamy and more raucous. Five again. And now let's wait for that Apollo. Hopefully it doesn't come into the pits. Okay, we can hear it come, screaming V12.
red flag. Not sure what happened. Safety car went out. Hopefully it's not the Apollo. Everybody's coming back in. Gonna get a drive-by of all the cars that are out here today. RS, SV, and the GTAM, and the GT4 RS with a 711 number plate. I like that. Nice 996 turbo TWD. There's the FL5. Not sure where this came out from. I didn't spot it before. I would love to park the 964 next to this. Get a bit of old and new together, minus the RS part. So the blue Utopia has been cranked into life. Listen to that cold idle. Oh. All right, so Keiichi Tsuchiya is actually going to take out this Utopia with the owner. And I just found out the owner has actually never driven this car. It's just been freshly delivered to Japan for this event so that Keiichi Tsuchiya can baptize it around Fuji Speedway. Now that's a way to test out your new ride. Okay, so things are beginning to move now. The customers are beginning to arrive, so they're gonna warm up one of the Zonda Rs. And I'm really keen to hear what this monstrosity of a race car sounds like on a cold start. So we'll just get here. Nice position and prepared to get our ears blown apart. Something I never expected to be seeing in Japan so close as well. It just sounds insane. Okay, so Keiichi has just come back with Utopia. He's gonna jump in the Huyara R and take the client for a hot lap. Can you? Okay. 3 laps. Slow, medium. Can't wait to hear this Huyara R shoot along the main straight. Right on the
while the Huyara R is out. These guys are trying to unload the Apollo in the most sketch way I've ever seen. That is literally the scariest thing I've ever seen. I don't think I want to watch this. Please let it land properly. Right, Huyara R coming in. Keiichi seems to be happy. いや気持ちいい。そうですか。めっちゃ気持ちいい。結局何キロ出たんですか最高で。320。 320. Wow, 320 on the main straight. 結構手前から歩けてますよね。はい。最後はね、ブレーキ冷やしたから。ああ、そっか。320。320。エンジンの音はどんな感じで聞こえるんですか？いや V12 でやっぱり。綺麗な音で、ガッコンガッコン来ないね。シフトが。うん。外聞いてるのはめっちゃいい音しますね。めっちゃいい音します。いや乗っててもめっちゃ気分いい音で。そこで白飯と箸でいけますもん。あの音をおかずに食べる。いやめっちゃいい音で中も。ただねシフトショックがないからこっちの方が。4億円の方と4億円と比べるとあれはなんかこうアルファロメオみたいなガッコンガッコンくるじゃんシフトアップが。これはちょっとしか来ない。レーシングカーだから。レーシングカー仕様。これはシフトアップショックが少ない。これは不快ではない。曲がる。止まる。走る。楽ちん。So you've heard it from the man himself, it drives and brakes. Okay, so the owner has swapped over, now it's his turn, now that he's seen how to approach it all. I cannot believe this is the 320 down the main straight, that is just insane. That's literally like HKS GTR, R35, 1200 horsepower stuff. Right, so in the meantime they've unloaded the Apollo as we saw and it's getting pushed back into the pits. It's a pity that they have issues with this car today because I really did want to hear more of it out on track. It did sound amazing. There's nothing like a naturally aspirated V12 screaming through some straight pipes. What a playground today. Has to be the most dramatic way of opening body panels. What a machine. Just when you think that you've seen it all, something else gets turned on in the back of the truck. Another Apollo. More for the pit lineup. Let's head inside and check them out. Apollo fires into life. Inside we have something turbocharged. It's insane. Oh, another arrival. Today is literally a parade of who has the coolest car here. And what we have is Japan's answer to the Rolls-Royce Cullinan. Alright, so I got something really cool lined up for you guys. I'm gonna jump in the Zonda F with Mr. Pagani and we're gonna have a chat. I just want to talk to him about, you know, how the company has evolved since I left and all about the new car that is coming after the Utopia.
and just enjoy driving in a car that I've already been in Italy. So we're just gonna GoPro up the Zonda F, and the interview will be done in Italian, so I'll provide some subtitles for you so you guys can follow. No, volevo un po' capire l'evoluzione dalla Huayra all'Utopia, perché io trovo che un design che veramente prende anche ispirazione alla Zonda. Vedo molti elementi della Zonda anche dentro questa Utopia e voglio capire un po' come è nata l'idea, Allora, il progetto. la sonda è stata presentata nel 1999 a Ginevra. Il disegno, diciamo, così come questa macchina, l'avevo fatta 1991-92, quindi Addirittura 10 anni prima. quasi 10 anni prima. Non nella versione F, nella versione C12, ma basicamente non è che è cambiata così tanto. In quel momento lì io non avevo clienti, quindi potevo ipotizzare i clienti. Ero consapevole che la tecnologia che avrei applicato, il fatto che fosse stata fatta tutta in carbonio, insomma una cosa che era molto nuova ai tempi, insomma, il fatto di farle manualmente, eccetera, sarebbe diventata una macchina costosa. Effettivamente quando l'abbiamo presentato costava 2 o 3 volte quello che costava una macchina simile, no? Sì. Quindi perciò ho ipotizzato un determinato tipo di cliente, quale poteva essere imprenditore, industriale, una persona di 50 anni in su, diciamo così, Sì. perché ai tempi non è che i ragazzi giovani, salvo il figlio di papà, avessero chissà quanti soldi per comprarsi una macchina. Certo. E quindi avevo preso spunto dalle macchine delle Mans che hanno fatto emozionare tutti, della barca Riva, dell'orologio Patek, no? Sì. E ognuno ha cercato di prendere qualche cosina, del caccia, dell'aereo, no? E tutte queste cose qua ho trovato ispirazione. E effettivamente la macchina, diciamo, ha trovato il suo spazio fra queste persone che io immaginavo, quindi è andata bene. Sì. Quando abbiamo fatto la Huayra, che è stata presentata nel 2011, processo durato anche di 7-8 anni, ecco, lì cominciavo già a avere un feedback dei clienti, non come oggi, ma cominciavamo già a avere questo feedback, quindi volevo fare una cosa diversa, completamente diversa. Infatti la Huayra non è un restyling pesante di una sonda, perché la sonda non ha nemmeno una vite, capito? Sì. Niente. Una cosa completamente diversa. E macchina con l'aerodinamica attiva, motori di turbo, insomma, le sospensioni attive, cioè delle cose anche molto, in qualche modo, complesse anche dal punto di vista tecnico, no? Per una ditta familiare piccola come la nostra. Comunque è stato un progetto interessante. Nel momento in cui dovevamo pensare alla terza macchina, che in questo caso si chiama Utopia, avevo già più informazioni da parte del cliente, perché alla fine una buona parte dei miei clienti, dei nostri clienti, sono gente che ha comprato la Zonda, poi ha comprato la Huayra, e quindi gente con cui ho un rapporto. Non siamo arrivati qua, si è avvicinato subito Suzuki, no? Sì. Cliente dell'inizio, Zonda, Huayra, eccetera. Quindi cos'è che volevano questi clienti? Volevano indubbiamente una macchina nuova, però diciamo il fatto di riprendere alcune forme un po' formose così della Zonda, no? A ruota, era una cosa che chiedevano loro, no? Però non doveva essere una Zonda, cioè non doveva essere un restyling della Zonda, doveva essere una cosa anche lei nuova, no? Certo. Doveva distinguersi. Poi non volevano un vuoto ibrido, cioè Chenghi aveva un progetto vuoto ibrido molto bello con più di 1000 cavalli. Il cliente ha detto no, preferiamo una macchina semplice, una macchina leggera, con un bel V12, noi vogliamo il V12, quindi anche lì c'era poco da dire, capito? Non è una questione che il V12 sia migliore di un vuoto ibrido, no?
Ovviamente anche l'altro motore sarebbe stato fantastico, però io non posso fare una macchina per accontentare il mio ego, io devo accontentare l'ego del cliente, cioè il desiderio del cliente, Sì. hai capito? Il cliente voleva una macchina, non ne fregava niente che la macchina avesse 1000 cavalli, 1500 cavalli, il cliente che si compra una Pagani non ti chiede quanto fa da 0 a 100, la velocità finale, infatti noi la limitiamo a 350, non ti chiede, però ti chiede una macchina che sia intuitiva, facile da guidare, leggera, Sì. piena di piccoli dettagli artistici, cose che hanno un fascino che ti fanno scoprire la macchina piano piano. Quindi in qualche modo l'Utopia è nata dopo aver fatto tutte queste premesse che ho fatto adesso, no? Quindi un dialogo molto bello col cliente. E che cos'è che ci fa pensare che è andata bene, che abbiamo fatto il prodotto giusto? Che un anno prima della presentazione, vedendo solo dei rendering, le macchine erano tutte vendute, e i clienti, sapendo che normalmente facciamo dopo la coupé, facciamo anche la roadster, hanno già cominciato a mandare la caparra per la roadster, che non avevano mai visto, non sapevamo nemmeno noi, cioè non è che noi lo sapevamo, però non potevamo comunicare come sarebbe stata questa macchina. Quindi io credo che un prodotto, non è che posso giudicare io se è bello o è brutto, quello che giudica il prodotto è il cliente, non siamo noi, cioè, capito? Sì, la macchina ha un successo commerciale, la macchina nel tempo si alza il prezzo, cioè che è quello che è successo con tutte le Pagani. Sì. Pensa che questa macchina qua oggi vale, cioè una macchina come questa vale 20 volte il prezzo originale, folle. Pazzesco, Okay? follia. Quindi abbiamo presentato la macchina, l'abbiamo venduto, abbiamo su tutte le roster, abbiamo lavoro fino al 2028-29, quindi siamo soddisfatti, hai capito? Cioè, fino adesso. Ovviamente non dobbiamo deludere le aspettative del cliente, cioè la macchina deve funzionare correttamente e deve fare tutto bene, cioè la macchina tecnicamente deve essere all'avanguardia. Cosa è cambiato in Pagani in questi anni? È cambiato che prima eravamo prevalentemente una ditta che faceva design, progettazione e materiali compositi. Sì. Adesso facciamo meno il motore, di cui ce ne occupiamo dell'estetica del motore e poi oltre all'applicazione in macchina. Oggi facciamo all'interno tutte le parti metalliche, dalla prima all'ultima, più di 800 parti metalliche. Avete portato tutto in house? Tutto in casa. Facciamo tutto con utilizziamo l'intelligenza artificiale dal 2016, adesso che si parla tanto di intelligenza. Abbiamo sviluppato con Pirelli i pneumatici, i primi pneumatici sviluppati con l'intelligenza artificiale, li abbiamo fatto noi, presentati lo scorso anno, i trofei RS. Adesso stiamo lavorando con Pirelli sul cyber, no? Cioè quel pneumatico instrumentato, siamo partiti 8 anni fa con loro a fare questo. Oggi facciamo tutta l'idraulica, facciamo le centraline, meno la centralina motore e la centralina di sicurezza, cioè airbag, Sì. SP, che le fa ovviamente Bosch, cioè non è che ci mettiamo a importare l'acqua calda, che sarebbe veramente stupido. Tutto il resto lo facciamo in casa, lo scotto della condizionata, l'aerodinamica attiva, la gestione degli ammortizzatori, cioè tutte queste cose qua oggi sono cose che vengono fatte da noi, cioè, e poi c'è un team che l'età media è 32 anni, cioè siamo in 260 con un'età media di 32 anni, quindi un team estremamente giovane, motivato. Portate dentro un'energia certo, sempre nuova. La compagnia si finanzia tutti i suoi progetti, Sì. la mia famiglia ancora, Cristina e i miei 2 figli e io gestiamo la compagnia, Sì. quindi però sono cresciuti dei ragazzi che lavoravano a Hannes, Alberto, Hannes è il direttore generale dopo 20 anni, quindi la ditta è cresciuta e organicamente pian pianino abbiamo
fatto sì che le persone occupassero i ruoli più importanti, capito? Quindi Ricci, non mi ricordo se Dunque mantenere tutti un po' contenti, che esatto, tutti fanno un passo avanti. Esatto. E anche nel campo della progettazione sono i ragazzi tutti questi ragazzi che sono cresciuti, sono arrivati appena usciti dall'università e sono cresciuti all'interno e oggi è tutta linfa giovane, cioè, sono anziani in Pagani, 15 anni di esperienza, però sono giovanissimi, tutti sotto i 40 anni, tra i 30 e i 40 anni. Incredibile. No, ma si vede, si capisce questo guardando le macchine, anche il fatto che l'Utopia c'ha cambio manuale. Sì, l'Utopia c'è. Infatti quella che è lì, quella azzurra, sì. Ce l'hai vista lei? Sì, che c'ha l'ultima che è stata portata in Giappone. Sì, perché adesso le stiamo incominciando a consegnare, quindi la ditta è economicamente sempre stata sana, e lo è sempre di più, tocco tutto, no? Però noi facciamo con quello che sappiamo che possiamo fare, non faccio delle cose azzardate che poi devo andare a prendere dei soldi in giro, certo. A chiedere in prestito, a cercare soci. Andate sul non ricordo dove eravamo. Quello dopo, mi sa. Sì, quello dopo. Quindi non voglio quello, capito? Io voglio che la ditta sia sana economicamente. Noi non abbiamo, e anche qui tocco tutto, tocco legno, tocco le palle, non abbiamo neanche nel 2008, cioè il periodo della crisi della Lehman Brothers, non abbiamo mai avuto un problema di vendite, non abbiamo mai avuto un problema economico, la ditta cresce, adesso stiamo facendo praticamente raddoppiando la fabbrica, faremo anche una nuova ricerca e sviluppo, abbiamo questa ditta che fa tutte le lavorazioni meccaniche, si chiamava Aspa, che lavorava per noi, adesso si chiama Modena Design, che è il nostro brand storico, e niente, abbiamo tantissima tecnologia in casa, abbiamo perfino la tecnologia dell'elettrico. Non abbiamo fatto la macchina elettrica perché infatti cliente, sarebbe stata la mia prossima domanda, il futuro come il lo cliente, vede? guarda, noi abbiamo creato un team 2017 mi sembra per lavorare sulla macchina elettrica, abbiamo lavorato con molta passione, abbiamo lavorato insieme alla Mercedes, insomma abbiamo lavorato pensando di poter fare la macchina l'abbiamo messa a budget eccetera, però quando è arrivato il momento di concretizzare con i clienti per andare avanti, nessun cliente era disposto a mettere nemmeno una caparra di 10 euro, hai capito? Quindi abbiamo al momento dovuto ritardare quello che può essere un avviamento di produzione eccetera, e giustamente perché non possiamo fare dei progetti fino a se stessi, hai capito? Cioè, io credo che aziende che hanno molti più anni di noi, Ferrari, Porsche, queste compagnie, se fra la gamma di loro prodotti fanno anche una macchina elettrica, ma ci sta, hai capito? Sì. Perché magari fanno anche Lamborghini, ci può stare. Noi facciamo fatica a fare un qualcosa che non si vende, capisci? Siete tutti per il cliente praticamente. Esatto, sì. Beh, grazie mille per avermi dato una visuale del futuro, anche perché è molto interessante aver capito da dove è nato tutto e dove sta andando. Grazie mille. Grazie. Mr. Pagani. Compliments, it's a pleasure to meet you. Compliment. Congratulations. Oh, yeah. Do you like the Pagani cars? Yeah, good. It's good. Yeah, and truck car is good. Quella da pista è veramente molto molto bella. Grazie. Two legends. Actually make that three because the car in the middle counts. Right, afternoon sessions beginning. Keiichi just took out the brown Huyara R and there's still the other green one out, so we're gonna go and have a look. And it's really crazy, it's gotten so cold so quick here. It was actually snowing a second ago. Here comes the SLR.
crazy that Utopia sounds like a jet fighter, like an airplane sound. All you hear is just like air moving. Right, the Huayra R's are going out once again. We have the camera in the brown car over there. Keiichi Tsuchiya is driving that one now with the owner. And we're gonna have two out at the same time. So preparations are all done, cars are fueled up, fresh tires, all warmed up, ready to go. One out. We got this one here. Three V12s, one after the other. Oh my god. Please. Taniguchi is going in for a drive, and we do have the GoPro still inside, so we'll get to see that from the inside. Tsuchiya-san taking pictures of Taniguchi. 谷口嬉しい。そう嬉しいですね。嬉しい。これは運転するより外で音を聞きたい。そう聞きたいね。めっちゃいい音。F1 みたいね。ね、F1 だよね。Taniguchi. こ
shift. Yeah, this thing looks like an alien from the back. Today has been a pretty insane day. Pretty good way to kind of start ending the year with events here in Japan. But there's one more session that we're gonna do, and that's basically bringing all the Paganis out on track, or maybe just the Huayra Rs, I'm not sure. So we'll get some cool imagery of that before we wrap up the video. Alright, Taniguchi's back. Let's see what he has to say. 最高です。これは最高です。最高以外出てこない。5億円ってこと忘れて攻めてた。So Taniguchi was very impressed with the car. Really fun, fast, easy to drive. He's kind of surprised how safe it felt, and yeah, really fast, 320 down the main straight. But the crazy thing we just heard is that the blue Utopia actually recorded 310 down the main straight, so only 10 kilometers an hour off the fully fledged Huyara R race car. So pretty impressive for the street car, I have to say. Right, so as the cars begin to be packed away, it's time to close the video. I really hope you enjoyed spending a bit of time with me here at Fuji Speedway in this awesome Pagani event. I really got to meet some really cool Pagani owners, got to see an amazing lineup of cars, including these 3 Huayra Rs, and even got to sit in the Zonda F with Mr. Pagani for a quick ride along, chatting about, you know, where the design idea for the Utopia came from and where they're going as a company, what they've achieved since, you know, setting up in the early 90s. It's been an amazing day. I'm just so grateful that we get to do these things, and I hope you enjoyed it too. Let me know in the comments what you thought, if you want to see more supercar, hypercar content on the channel, and as ever, hit me up on Patreon, support us on dinodc.co for the merch, and until the next video, check back soon for more.